Omulungi ali ku U.S.A TV kubuzaako mukwano gwange mukama yebaziwe kansubire nti noli bulungi nkulisaayo mu wiiki gye tuyiseemu enkadde era njagala okubeebaza abawaayo obudde ne mulaba program yaffe. Last week twaleeta omwami Haman ayine byona team leader wa NOP wano mu diaspora. Twagiraba osobola okuddayo n'ogiraba. Njagala okujjukiza nti wawetaaza okufuna ennyumba wano mu diaspora osobola okubira ku mwami John Kassam enamba ye eri 617-901-8033. Wobanga ate wetaaza okulya ku mmere enfumbire ate ng'ewooma y'ekina Uganda osogenda ali ku rendezvous ku Van's Kitchen wa Antivan enamba ye eri 617-312-7257. Wobanga oli eyo ng'oyagala okufuna life insurance wano mu diaspora gwanga mujje ya opening the app for enrollment osobola kubira ku mwami Dani Nvule enamba ye eri 617-840-0310. Onako olwaleero nina omukyala Margie Musoke Kirondo ajja tubuulira ebimukwatako. Njagala okujjukiza nti olina omukolo oba kumbaga kwanjula baby shower, bridal showers oba just birthday oba photoshoot osobola okubira Jamo Production enamba y'essimu eri 978-641-1243. abo nno munnange batuusaako programu eno bw'obanga oli eyo ng'oyagala kujja ku show osobola okuba ku namba eyo yennyini ajja kuba nga akuntuusaako. Nsanse okulabako omukwano iba naye nange bwentyo Joy. Mwebale nnyo okunkyaza UG Diaspora TV and Joy on your show. Mwebale nnyo mwebalire ddala era ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Amina. So who is Margie? Amanya gange nze Margie Musoke Kirondo. Mbadde Massachusetts emyaka mingi. Nina abaana bana bali mu education system, different ages. Then nze nina ndi nurse. Nina bachelor's degree in business with a concentration in management. Then nina HR human resource certificate. So that's a little bit about me and era ndi musanyufu nnyo okubeera wano leero. Thank you. Manai, can you see a mother of 4 and a mother of 0 right here? You look so beautiful. You look so beautiful. Same here. You look beautiful. You look gorgeous. Aka secret kenviri akutujja kwogera nga biwedde wano. Amina nange waneeno ba netaga essala naye nga owulidde omukyala atugambye she's a mother of 4 era nti ayina abaana bali mu education system. So nako olwalero agenda kuwa the parents the tips for school age children. Agenda kutuwa tips ezayiseemu kubanga ndowooza ayina abaana from gyavudde okubanga bavudde mu kindergarten paka mu college. So, yeah. Margie, what do you have to say omuzadde nga abaana bavudde atandise okubatwala mu ssomero wakikola otya era ki ekikoledde? Tutandikire kuva ku baana abato twambukire ddala paka ku baana abali mu college oba high school. Kale ngera bwe twagambye tugenda kubeera ne tips kubanga it's really a broad topic. Kati naye nga leero kyetugenda okusooka okwogera at least to kind of a little summary. Abazadde basobola ebintu basobola okukolerawo at least implement right away okuyamba abaana baabwe. Kakati tulina elementary, which is K to 5 or K to 6, depends on the town. Then tulina middle school 6 to 8. Again, it depends on the town. Some towns in 7 to 8, which is junior high. Then tulina high school 9 to 12. Katugenda gezaako to give at least a few tips. Nange byenjize n'abazadde byenjigidde ku bazadde abalala. Abaana bange bwe bayiseemu nyina omwana ali university then n'omulala agenda okumala high school. So waliwo challenges ebibi empiseemu n'obukodyo bwe tuyigayiga bwe batyo. So kindeese okwagala okubeera obusharinga ne bamaama balala ne bataata kuyamba abaana baffe na Uganda. Kakati Margie, tugenda tandika ku elementary part of it, the early stages, the early stage ngo abaana batandika osoma. Wano kiso challenging eri abazadde nga baana bato batandise okukola wakikola otya. Abazadde bakola nnyo ate abaana bato I believe they need more time. Right. So
wakikola otya gwe, what are the tips zogenda okuwa abazadde abalina abaana bali mu stage eyo? Kati nze obuntu obumu obunkoledde at least kubanga era challenges nga bw'oyogedde nyingi okukola juggling babysitter sabaana baffe ekyali kisinga okuneeraliikiriza usually what is my kid missing abalala abatayita mu challenges abatakola full time abaana babala bo kyebafuna abaana bange kyendowooza kiba missing obeera olinamu ka guilty gundi ako bwe tukola ebisaawe ebingi naye one thing ku baana abato K to 5 read to them. Kubanga it's like a love activity, bonding time, but as well as the kids are building up their vocabulary. So just reading to them, nebo bango mazoko eba tusobode chikola buli lunaku ba recommending maybe at least 30 minutes a day. Nebo batusobode zikola buli lunaku oyinza okugambe 4 times a week. 15 minutes ngenda kutula n'omwana wange asomeyo kalayini kamu nange omusomera katinga kawala kanga akatobe tutula kali 8 nga nyine eddakiika 3 sijja zisobola ngira nenkwata eddakiika zange nga 10 ne mubuuza akatabo omuwala wange emyaka 8 kayagala okusoma oba tusomeyo ka page kamu ebigambo byatategedde ne tubinoonya mu dictionary ne olaba bonding yeeyo ate n'ekirala omwana aba ayiga building a vocab naddala mu myaka egyo emito so kiri oyinza okulaba nga kyokola si kyamaanyi naye ate ekikulu nnyo ku mwana so kati n'ekyokulala abasomesa abaana kasabandika okusoma bwe bati make sure you make that first contact with the teachers buli musomesa muweerezeyo ka message introduce yourself n'omwana wo abasomesa bakyagala nnyo ate kigenda kuyamba omwana wo mu ngeri nyingi ezisooka omusomesa oba omulaze nti okusoma kuli so important to my kid then ekibuuzo kati mu myaka egyo K to 5 obuuzo oyinza okubuuza omusomesa nti mbadde njagala I would like to be involved in my child's education as much as possible. What strengths and weaknesses do you see? Does my child have? How can I support my child? Making sure nti abeera successful. Ekintu ekyo waliwo omusomesa gwe nadde njogera naye naŋŋamba nti abasomesa tukyagala nnyo. Abazadde bwe mututuukirira nga okusoma kwakatandika tetusosola naye ate omuzadde afaayo ennyo akuba amasimu n'aweeza message nagamba omwana wange nakola that introduction na building that relationship. Omwana wo bw'alaba nga waliwo ekigenda mu maaso omwana takola bulungi tajja kulinda parents teachers conferences ajja kukubira they will reach out to you n'osobola ng'okikwata amangu omwana wo yani obutabo bwe yeetaaga abasomesa abamanyiza okugamba omwana wo kamuweerezeyo ku butabo buyambi ne bw'otakuba ssimu tuli mu ddabo zaffe nkitegeera tulina okusasula bills naye tulina okugezaako tugambe nkola hour ana week nyinza okugamba kankoleyo hour 3 hours 2 z'omwana wo z'amaanyi nnyo come college time. Kati n'ekirala this is a time to introduce extracurricular activities. Sports gye ziri nnyingi ezitandika. Girl Scouts, I'm the head of Girl Scouts mu tawuni yange. Ndabamu munnayuganda omu naye nga manya abaddugavu people of color mwe tuli bangi ekyo nakyo biyamba abaana okubajja ku screen time. N'ekirala abaana bato screen time it's not good for them obviously. It affects their attention span in class. So extracurricular activities tuzitandikirewo buto kubanga challenges oziraba abaana kasaba fuka teenager n'otandika omugamba njagala kuteeka mu soccer njagala ozannya lacrosse oba olwana aba teyakitandika nga muto kiba kizibuwala naye bw'otandika obuto they get used to it abaana abato baagala nnyo routine. Okay. Ndowooza mukwano owulidde okuva ku baana from K to you said 5 or 6. Yeah. Yes, Maggie atubulidde. Nakati Maggie tugende otuvudde ku K to 5 tugenze ku is it elementary? Middle. No, middle school from 6 to 8. Right, 6 to 8 or 7 and 8. Okay. Depends on the town. But teenagers, okay. Wachitamu ekyo. Kati ekyo
first of all olina okubeera sensitive nti bakyuka emibiri gikyuka tulina challenges ezo emikwano kati checking in with your kids like you should with all ages kino kiri very important around that age mwana wo nombuuza munange oli ekisomero lyabadde litya mikwano ki wafunyeyo ku mikwano bigenda bitya kubanga abamu babeera bakyusiza essomero from one school to yeah so babuuza checking with your kids more often then ekirala kati awo nga bwe nakyogeddeko aliya nti making sure that first contact essomero bwe lyali akatandika bwe bati kola contact here, reach out to the teachers kati kati wano abaana bakuzeemuko kati beera a little bit more detailed obuuze nti what does my kid need to succeed in this math class? What does my kid need to succeed in this? Better more specific. Okay. Nekirala middle school abaana babeera bagenda mu middle school ekyo nakyo nakigwako nga kyamala kuntuukako ate nga bazadde bangi tebakimanyi abaana babeera bagenda mu middle school usually babeerawo especially math kati mu tawuni yange math babatandika obbaawula according to capabilities omwana wo ogenda okwesanga bamutadde mu class ya wansi kati bw'oba tocheckinga in abasomesa nga obadde tolina that regular communication oba nga tokimanyi abazadde omwana wo naddala mu 5th grade awo teekamu amaanyi yongeramu making sure nti grades ziri zitya oba yeetaagayo ka tutoring oba obuuza omusomesa usually balinayo some extra help yeah abasomesa abamu basigala later naye bw'olaga nti olina interest omwana wo kikolaki kimuyamba musomesa ajja kugamba buli lwakusatu mbeerawo omwana nja muyamba kubanga waliwo ebigezo byabwe ebyo mu 5th grade nga bagenda mu middle bigenda bafectinga kati nga mu tawuni yange baŋŋamba nti ebifo byaliwo oba 5-7 yokka bye bagenda okuteeka mu baana aba math kati bw'obagga obadde tokimanyi omuzadde omwana wo olowooza okaali bulungi so nga omusindika kumbe that gap is starting to be created kitegeera bali abali oh yes yeah maaso so bannaye mugezeeko mukikole kubanga ate sometimes you can always override abazadde nyina okukimanya bw'obanga omanyi omwana wo mugezi bayinza okuba bamutadde mu class mu 6th grade bamutadde mu math oba wa wansi naye nga omwana wo mumanyi maybe ebitabo teyatadde mu nnyo maanyi osobola okutegeera buli muzadde amanyi omwana we osobola okufuna meeting n'abasomesa n'obagamba okay ntegeera omwana wange yabuzizaako point 2 ozituusa naye omwana mumanyi oba eno semester byabaddemu obuzibuzibu ewaka I would like to override abazadde abamu tebakimanyi you override that class omwana wo n'omuplacinga mu class gyolaba emugeno muwa challenge kubanga ekirala abaana baffe bwe bati bali challenged omwana wo bagenda muteeka mu class abeere board buli kimu akimanyi kyekiddako bakaliddalu baffe omwana atandika kuzanya mu kibiina obwogo ba digitation nga batandika okumuwandiikako omwana we yakola eddalu suspension behaviors yes kyantukako ko wenda ali mu high school wena jana nengenda mu high school like mu junior ne banteeka omanyi oli muddugavu batunya accent yo nti oba maybe tsiya wano ne banteeka mu class banteeka mu was it algebra nentuka mu class ngambe manyi nempira nga byenkola nga ndaba sina kyenkola mu class nengende wa guidance counselor wange nemugamba you know what Miss Orden I think I'm not supposed to be in this class nemusaba class endala nanteeka mu pre-cal class and I did well when it was challenging but nga ntekamu amaanyi to pass it so kyogerako kituufu and by the way it affects mu college because wetuka mu college yes they place you okusinzira mu level ya high school kituufu so you're right kituufu era abaana kati mu college bwekiyinza okuaffectinga nga ku luzungu omwana wo bagenda amaze high school naye nga oluzungu lwabaddeko level ya wansi kati agenda okugenda mu college oluzungu era lutandikira wa wansi yantandikire nasoma college nasoma class za English nga 2 zokka yesanga asomye 4 oba 5 kati olengera ddaboozi wakolanga okolayo olwatono oli extra wanatera osasula $10 so sometimes tukirowoozeemu ekintu ekyo so time egyo twala okubuuza abasomesa
system ya wano oluusi eri complicated naye waliwo abantu local libraries zibina advocates bw'obanga ogezezaako okuyita mu school system nga tobitegeera ng'ogambye abasomesa bannaayo omwana wange simanyi kati ate ono math yaani ate eno CP1 ate CP2 sibitegeera local libraries luusi zirina essomero liba terisobodde kuyamba libraries obosobola onobuuza babayita ba educational advocates no babuza library nayo educational advocate ndi mu immigrant ebintu bino sibitegeera naye abaana bange njagala bayamba tekyetaaga kubanga oba wasoma oba tewasoma twalinako wano ku show africano ne batugamba they hope bayamba bw'obanga olina omwana nga wetaaga advocate they do that africano wali wano mu Waltham bagita africano Waltham so wobanga oli mu Waltham oli Watertown nga wetaaga advocate for your child I think so batukira ne bakuyamba yes ate baba tebamanyi bajja they will point you to the right direction neba nanga bazadde temutyanga reaching out nze n'ekirala oluusi placement ekirala ekizibu ekireeta obuzibu placement abaana baffe kasita okuba essimu ne bawulira first of all boli muddugavu baki ate ne bawulira accent omwana oluusi abaana baffe tebaba challenginga enough nga Joyce kyoyogeddeko kati omwana we bamuteeka mu class ate nekimugoberera mu middle nekimugoberera ne mu high school ne college kimala nekikusanga nekikuza emabega kubanga tewali challenged enough mu high school kati n'ekirala n'abaana bo nabo kennyini ewaka otuula n'oyogerako nabo n'obagamba baana bange n'ogezaako n'okiba explaining at a child's level nti ekibiina kino kyoyinza okuba nga okigendamu kyo kyangu naye gezaako oteekemu amaanyi kubanga oyinza okulooza kusomera ebintu biba bizibu oyagala kubeera mu class eri easy naye down the road it will affect you your friends you're creating a gap you know kati ekirala mu middle school era na even K to 12 kale ne katuleka middle school wano gye twogerako nti abaana waliyo help abazadde oluusi tuyinza okuba kati abaana abange abamu oluusi mbatute mu private tutoring naye oluusi sente ziba nnyingi bannange nga tetusobola naye nga toyagala okuyamba omwana wo $4 per hour naye ate amasomero bannaye mutandikire ku ssomero bw'olabanga omwana wo alina kye yeetaaga olaba kubanga balinayo program ez'abaana abagezi ennyo olaba omwana wo mugezi nnyo bagambe kyekira waliwo programs kyezi available by the school I want my kids even more challenged then omwana waba yeetaaga help nazo weeziri abasomesa most of the time bayinza okugamba nze nsigala wano half an hour later after school omwana wo boyagala mugamba asigale ajja kutwala late bus you know eka n'ekyokulala wabeerayo babuuze nti do they have other peer tutoring kati ekyo nali sikimanyi nange naye ekyo nakirabira ku high school wabeerayo emikwano gyabo abasomo you know abategeera obulungi ebintu ne basigalawo okuyamba bannaabwe so obuuza omusomesa ebyo bwebiri ne public libraries ezimu kati nge Framingham mukwano gwange yaŋŋamba nti balinayo obakubira no signing up n'owaayo subject omwana wo zaasoma nezeetaaga obuyambi wali abantu ng'abazadde aba bulijjo ng'aba students ababiriyo just to volunteer their time so local libraries zina resources nyingi bannaaye ekintu ekyo kiyambira ddala abaana nze at least abaana bwe mbatuteko mu tutoring ndaba olaba abadde strugglinga buchapter ogenda okulaba ogenda okutunulira grade eziddako ng'olaba waloka improvement n'omwana building a confidence n'ekibiina n'atandika okukyagala kubanga owulira otya n'omanya nti class bannaye nzibuwalira kituufu you know then kati ekirala challenge gye tufacinga ku placement ekintu kino kiti followinga mu middle school nkistressinga lwakuba kyaffectingira ddala abaana baffe nkiyiseemu mulundi gwakubiri nga I had to override omwana wange kati ali senior high school in senior asoma bulungi naye I had to override some classes nga mbuuza omwana oba yafunye 8 oba lwaki atali mu class eya bulijjo nga aliwo eri esobola mu challenging you know oh okay mama nyabuche you know class tetumanyi we figured this class is good for your daughter
nembagane omwana wange njagala abeere challenge bali abalala bafunye 10 mumuteekeyo tujja bigira tujja biyiya kati omwana ne bamuteeka mu class echallenginga advanced class omwana nentula naye nenjogera nemugamba mwana wange you know you don't want to create that gap between your friends you want an equal playing field so you're gonna have to put in work at home ngenda kuyamba oba wetagayo coaching kati ng'omuzadde kubanga oluusi abaana baagala nnyo omuzannyo ate omugamba bya coaching ayagala kubeera ku video game kati you do the homework ekitegeera omwana mu booking e home coaching bamuassessing balabe level gy'aliko tutor ayinza okugamba tujja kwetaaga lunaku 1 hour week oba n'omusomesa naye n'agamba nakirala nadde njogera n'omusomesa omu n'aŋŋamba most immigrant families tulina bajjajja tulinayo ba mikwano don't be shy to ask your brother kati waliwo omuganda wange oli abala you know kati mukubira ne mugamba nyambaako n'ayamba abaana mukwano you know nange kenyini yanyamba nali mu ssomero ogera mugamba naye nyambaako tubale ebintu bino so oluusi ne obanga resources sente teziriiwo there's other ways you can support your child and banaye obuntu buno butini nenze mbulabi buyambi abaana bange kubanga mutabani wange ali in one of the best business programs in Massachusetts naye teyali bwatu kulemberako encouragement n'oyogera omumwa guno tagusirika kituufu nenga it pays off high school yes tugende mu high school tuvudde mu middle school tugenze mu high school yes kati high school eyo their first year is a challenging year but it's also exciting kubanga workload yeyongedde kati at least for my kids bakola you know 2 or 3 activities outside of academics kakati mu high school bagenda we bati tugambe middle school badde bateeka maybe twice a week for sports kati bwe batuuka mu high school bayinza okuba bajja kwetaaga ennaku 5 zonna nga balina okukola olumala okusoma ka sports naye ng'olaba ng'omuzadde bwekiyamba omwana wo emyaka egyo gya high school gya trouble ddalu bagenze tetumanyi ba teenagers after school ezo abaana babeera tebalina kyakukola after school awo obuzibu butandikira abaana bafe abawala n'abaana bafe abalenzi mumanyi ebigenda mu maaso you know challenges zigenda mu maaso fanga abazadde balina you know people of color challenges tulina n'abaana baffe so after school time ezo naddala nga tukola oba oyagala omwana wabeere nga aliki engaged alina ebirala byasobola okukola naye ate era nkitegeera nti sometimes oyinza okuba tosobola kubanga oba okola 3 to 11 omwana onamudropping otya ku sport ate onamugjayo otya ekyo kimu n'ekyokulala essente sport emu ya $2 nga 2 mumeka okoze otya so kakati ogende ku time nga tunagenda kukya sente kati bwogambye ababo baali nga they engaged mu sports for like 5 days in a week mu high school wakola otya ku kigambo ky'obudde ekyo kati obudde in case nganze okubasuulayo okuba you know juggling yes and I know it's very important for a parent to at least attend one of those you know sports days no cheering omwana you know just to motivate them kati gwe wakola otya ku kigambo ky'obudde kakati ekintu ekyo engeri nze gye nakitandika bwe nategeera nti okay kubanga ekirungi batera okuwa schedule ne bagamba ko omwana agenda kuzanya basketball from a couple months they give the schedule ahead of time kati kikuyambako nolaba ennaku kati oyinza okusabayo banga ka vacation oba ka day off okutegeera schedule oba n'okyusa n'omulala kakati ennaku ezo ezisooka 2 oba 3 nengenda abaana bange nembeesuulirayo naye ne meetinga n'abazadde abalala kubanga abazadde abamu tebakola balina luxury eyo oba balina omulimu oguli flexible so nenjogera nabo I introduce myself nengamba omwana wange yono naye bw'obanga olunaku bwe lutimba off bw'oba oyagala nsobola okugjayo ababo nange olunaku olulala nonzigirayo abange
So that's like parents to parent connection, at least very important when it comes to sports. Kiyamba kubanga abaana baffe kati nganze Girl Scout muwala wange she was actually on the board of Girl Scouts of Eastern Massachusetts. Naye okutuuka ku board eyo teyandituuseeyo singa abazadde abalala tetweyamba kubanga essaawa zaalinga za ssaawa 9 meeting ya 9 paka 10 kitundu mba nkola woovirayo ku 5 ate naye abazadde njogera namwe ne bagamba nze oluusi ku lunaku bwe luti nze nsobola okujja ne mbayambako bira byemukola ne banga Margaret tofaayo abaana tujja kukola ki tujja mujjayo nga bagenda ne bakugirayo omwana wo n'asobola okuparticipatinga kati naawe lwobedde off abazadde tetwebaka nze neekooyedde nedda teweebaka nkitegeera tuba tukooye naye lwobedde off abazadde abo bakubireko bannange abaana leero kamba twale ku ice cream kati nabo okitegeera kibazamubayamba bambi asiima byetumukolera kati awo bwentyo ekikyanyamba nebanga abaana bange basobola okuparticipating era nekakati era bwenkola kati obadde oyogera ku kya ssente nti bibeera expensive mbadde mmanyi nti wabawo sports ez'essomero do you pay for school activities? Yes. Or you pay? You pay. Okay. Kat school activities nayo challenge ndala you know essente ezo naye nga ekintu nange kyenjizeera with time reach out to the director of athletics buli ssomero libeera ne director of athletics omanyi omwana obadde otambula naye ozanya n'akapiira taata maama you know omwana omanya ayagala basketball naye sente tezisobose ziganye bills you know reach out as soon as you can or athletics director omugambe naye mwana wange ali interested okuzanya basketball naye sente siri bulungi babeerayo ne bu scholarships naye you have to reach out early kubanga n'abalala nabo balina obwetaavu kati bwe ziba ziweddewo eza gundi ezo season you know ne uniforms oluusi babeera ne uniforms ez'obwereere so and also the town social workers banaye nabo you take advantage of them, take full advantage of that. Buli town in a social worker. Oluusi babeera balina connections ezimu, used uniforms, used shoes for kids, hand-me-downs, byonna bibaayo. Oluusi babeera ne resources obulala era obwa ssente okusobola okuyamba abaana baffe okubeera involved. N'ekirala era nja kuwa example payment plans. Asimanyi oba amasomero oluusi gakola payment plans naye at least kati nga gymnastics and other sports basobola okukola payment plans oba bajja kuwa discount. Kati waliwo omukyala lumu yajja n'aŋŋamba nti naye abaana bange Margaret nkoze nti abaana weight esusse batula butuuze waka bava ku ssomero activities esente nyingi you know kati konze ne mugamba bana chiche what else do they do nagamba tewali bava ku ssomero ne batule waka nengeza kuba okuwatching emmere gye balya ne it's not working you know esteem you know sagala esteem egende wansi bumanye pressure yo ba teenagers kati ne mugamba omanyi lwaki tetugeza ku sport yemu tulabe na Margaret sports baziseera ne mugamba sente ne mugamba manyi kyoba okola noonya sport omwana agibaagala oyegere ne gundi director oba bwebanga private kati nga gymnastics I think they ended up going to gymnastics ogenda n'oyogera ne mugamba nze abaana bange bwe bali mu gymnastics balimu abaana babiri basatu sente nyingi okusasula omundi gumu ndagenda nenjogera nanyini ne mugamba sebo abaana bange bandyagadde okubeera mu muzannyo guno naye esente tusobola okweyamba nja kusasulanga ya akasente akatonotono consistently buli week oba buli 2 weeks mukola payment plan and make sure you keeping otuukiriza era bwoba otuukiriza bigenda bulungi ebintu ebisinga abaana bange bibakoze era bwentyo payment plan you know abaana ne bayita ne basobola nabo okubeera exposed to different things kubanga abaana baffe basoma twagala basome bafune degree naye ate tumanya direction ki so the more things you expose to them
the more chances of them succeeding in life. We bitabo bate bigize abisome ne tebigize bulungi ayinza okufuka coach. You know, ayinza okufuka coach wantu kati nga muwala wange bamise bamugambye ayinza ayagala nnyo coaching mami kangene coaching bato bange lacrosse team you know mu town. So n'abaana nabo kibawa self esteem ate sports ziba wabana discipline time management kati olumumba ko late n'omwana ngamba tontuusa late you know you know so yes abazadde bannange don't hesitate oba temutya kugenda no saba ask for help no saba obuyambi kubanga fena you know tetulina sente ziri awo tudde naye nga ate abaana baffe batulinze kugaggawala kyekirala you know kubanga bo bakula bagenda mu maaso so you can't wait ugamba nti kaninde omwana obakule so oyina tambula nga bwakula nga bw'omu-exposing ku bintu ebyenjawulo nga bw'ogambye. Wow. Era kati era ekintu ekimu kati ane n'ekirala abazadde bukati bw'oba ofunyeyo kano katiibwa n'aba olabye this program yaffe gye tuliko leero ng'olina ky'oyize era genda oyogerako n'abazadde abalala o spreading news kubanga nange bwentyo kyekyandeese leero nga ndaba knowledge ntandise okulaba fruits of some of the work I did with my kids nga bakyali bato kati muwala wange agenda mu university ate universities ezitukubira omwana wo twamulabye nga azannya we are actively recruiting your kid you know kisanyusa katunalabire esente ze banaatuyambako naye nga nakyo kisanyusa okumanya nti ate katoli mukwegayirira amasomero mu mpa ekifo bwe bajja naye lwakuba kuva wano obutongo beegayirira tugende kudduka obudde ku 5 o'clock ate otuddeyo oli naye it pays off abaana b'America tubeera nabo you only have a handle on them kasaba weza 18 ne 16 batandise okuleka kati bw'oba tewagezaako bayamba naba introducing ku bintu bino nga bato ekizibu oba baluzinga kati ekyo tukyogeddeko naye ekirala kyenjagala okukwatako ku high school kids open communication right away ne guidance counselor bw'omu mwana we yagala agende mu university kubanga waliwo abamu munnayugamba omwana omala high school tetugenda kweyongerayo naye bw'oyagala omwana we agende mu college making sure olutandika high school freshman year tolinda 4th year nedda bw'aba yakatandika freshman year abasomesa agenda ekyo twakyogeddeko don't wait until problems come up introduce yourself guidance counselor mu meeting naye we introducing ogamba omwana wange there's no goals abaana abamu babeera bamanyi kye baagala okubeera naye abasinga tebamanyi naye nga olina idea omwana wo kyayagala okubeeramu era yogera ne guidance counselor balina advice ate balina connections ku universities of course kati advice ezimu at least ebintu ebimu nze nga guidance counselor kye yannyambako n'abaana bange ababiri bakubulira strength z'omwana wo aye n'ekirala ne bakubulira where to volunteer nti omwana wo wa volunteeringa wano kijja muyamba weekiti kijja bakubulira sports oba biki omwana wo obulala nti omwana wo bw'ayongerako kino na kino ajja okusinziira ku kyagala okubeera mu maaso eyo kyagala okusoma mu college absolutely ate kimufuula well rounded kati amacollege bwe zitandika okunoonya Joyce oweereza application nange mpeereza tusoma bulungi naye gwe oyina Girl Scouts oyinayo basketball volunteerinzeeko wali you know oyambyeko oba mu church oyina byoyamba abaana you know mu choir nze nsomye ekitabo twenkana grades naye maybe nkozeyo hour nga 2 eza volunteer time siinayo sport kubanga abazadde munange bakola ddabo oba sina guidance support ey'abazadde kati olaba batwala gwe twenkana naye ate goyina kubanga I have something extra balawa well-rounded person kwegamba essomero lyagala omwana bw'atyo alina potential kati abazadde tweyambe abaana baffe strong foundation yeyo kisoboka tekiriko nti oba saasoma ate sina degree sobola kuyamba abaana bange oba sina sente ensi eno erina resources ekyo ekirungi naye lwakuba tetumanyi tweyanzege mukwano
olw'ebigambo by'otubulidde eri abazadde. Mukwano gwange omuzadde ng'olendowooza obulidde tips Maggie z'akozesezza eri abaana be ekimuyambye nti ssaawa zino muwala we agenda mu college bamunoonya bunoonya. Yeah, it's right. College ezimanyi onoonya abamu tufe abanoonya kubanga titwakola those sports naye ye banoonya munoonya. Kakati Maggie, waliwo abaana mu high school, okay, waliwo abaana kangeza nga bafudde e Uganda, okusingira ddala kiva nnyo ku bafudde Uganda nga bakyali bajjidde nga mu high school oba mu middle school. Bwatuuka mu high school n'abaana bawano actually kubanga obeera mu departmental stores ng'olaba omwana muto alinga 16 oba 15 naye nga yali ku cashier. Ababo wabalekako ne bakola oba totally wabagamba musome omunamala osoma mulyoka muyingire mu working field? Oza kina engeri ekikosaamu abaana nti bwe ngenda kusoma mu high school, right after school ngenda market basket kukola like 5 hours maybe for 4 days or even 5 days a week. Okay, ekibuzo kirungi nnyo. Kati buli family eri different ate era buli kyetaago kiri different. Kati oyinza okubanga waliwo abaana munaye nga omwana alina okuyamba ku nnyumba maybe sente obwo tubwetaaga okusasula grocery, you know. Kati osonga emu naye waliwo n'ekirala abaana bawano usually by 18 baagala omwana bamutegeka to be on their own. So oba osobola kirungi okuintroducinga omwana okutandika okukola naye ate academic toyagala affecting ennyo academics. So waliwo balance eyo. Nze what I would recommend for parents to do, omwana oga osazeewo agenda kukola lwaki akola bw'aba kyetaaga omwana yalabirira ewaka oba esente ziyamba ewaka kiba kizibu bambi ku mwana naye ate bwe kiba nga kituuse ku eyo point again reach out to the town social worker. Balina obuyambi bannaaye, waliwo zi food stamps, waliwo food pantry. Temusobola nga genda kufuna buyambi obwo bannaaye nti banandaba batya tewali amanya kiri mu nnyumba yo nga tofaayo. Yes. Rather than burden kati kiyinza okuyambako okuliftinga gundi omwana wo naaba nga teyeetaaga kola hour 2 week. Omwana naaba nga akola ennaku nga 2 naddala bana abaana bakola lwakuba oyagala mumuyigiriza work ethic. Tomugamba kola hour 2 week ngali mu high school. To me this is my recommendation. Nti omwana mugambe kola ennaku zo 2 obufuna obusente bwo bunasasula akasimu. Wogula like chocolates 10 hours. 10 hours. I think 10 hours is fine. Okay. Naye ng'ebitabo mugambe nze ebitabo scholarship ezo tuzeetaaga. Mugambe essomero lino Harvard eziwulira tuli wano mu Massachusetts bannaya abaana baffe twagala batuukeko mu masomero ago. Ne kati omwana wabanga ate hours azimaze asomye avuddeko ku 2 agenza akoze 3 to 8. Kati sports anazikola ddi? Tukole balance. Tukole balance eyo. Kyanza tweyanzeege Maggie. Tips zotuwadde parents abalina abaana abasoma mukama kutwe nnyo omukisa. Weebale nnyo okuwaayo obudde. Nsanyuka nnyo ng'omuntu bambi afuddeyo n'agamba Joy banne njagala kujja ku show. I feel like I want to talk to the parents. I have some good information for them. So thank you so much. Mukama kwa omukisa. Era ne bazane Julius because Julius called me. Julius, thank you so much. Kuntuukirira. Yes, if you're out there ng'oyagala olina omuntu gw'omanyi, please just call me bw'oba olina namba yange oba call the Jamal Productions phone number gye nabasomeddeko ojja kubanga nkuleeta ku programu eno osobola okutugasa. Twagala nnyo okugasa. Njagala nnyo mukwano bw'oba olina osiibule ababadde bakulaba n'akatalekeka nako kayogere. UG Diaspora TV, thanks for having me on again, and Joy, it's a pleasure. Naintumira my mom, baganda bange, my kids, friends, I love you all. N'abazadde bannange tweyambe bw'oba olina ky'omanyi tokisirikira yamba omuzadde omulala. Our kids are the future generation and already they are facing these racial injustices. So kati abaana baffe bwe tubanga bazadde tutadde mu time
tekigenda tuyamba era nze town yaffe tulina group eyatandika bagiyita Ashland Residents for Equity and Action era ng'ekola ku bintu bisatu kuyamba businesses of people of color okuziteeka out there to promote them n'ekirala education era kino kyenva okwogerako twatandika dda meetings ne ba superintendents curriculum superintendents of schools abasomesa abalala bonna bali mu charge nga tugezaako ku beefing up curriculum okuteekamu ebintu ebigenda okuyamba not only okusoma ku baddugavu in February ne ebintu etwagala buli mwezi bibeere nga basoma ku like at least have a diverse curriculum and right now our district eri mukolagana naffe and with I think they have also they're working with other people from BU okuyamba curriculum yaffe tugikyusekyuseemu so buli omu town ye gyali mba naye musobola okutukola ebintu ebityo n'ekirala get your seat at the table again this is what area Ashland Residents for Equity and Action kyetuli mukola okwencouraginga abazadde okubeera ku PTO ojja volunteeringa 1 hour a week oba 1 hour a month naye you get to know the teachers you get to abasomesa bani bakumanya kati omwana we bamulaba mu hallway nga alina kyeyeetaaga era omwana afuna ka extra attention yaako aye n'ekirala bw'oba toli ku mmeeza tewali agenda kukufaako nnyo kubanga bw'obeera ku mmeeza weeyogerera bannange nze emmere sigyagala kati kyetugezaako okwencouraginga bannaffe bannayuganda buli town gye mulimu mugezeeko okutandika okubeera involved in your towns kubanga bwe mubeera ku school committee PTO kati I'm on the garden committee in my town mugentinga ne mwemanya kati omwana wo bw'owulira bayi bannayo oyinza okwogera bannayo omwana wange nakubidde omusomesa tebanzizeemu oba omwana wange baganye omunteeka mu class gye njagala oyinza omuntu gw'oli naye ku ka committee oba town committee ayinza okugamba superintendent mumanyi leka njogere naye yes so bannange tweyambe n'abaana baffe tubayambe ne community yaffe the future leaders. Thank you so much, Maggie. Mukama kutuenyo omukisa and I hope you come here again for another time. Nja kuba nkutekamu akasimu. Njagala okwebaza mukwano abadde ku Diaspora TV. Thank you so much for watching. Njagala okujukiza mukwano gwange. Deadline to register for voting is October 23rd. Please go register yourself and vote. And you can even vote early. Let's put our voices out there. Twaga choose Uganda, but we also have to, it's a responsibility as a citizen here to vote. So please go vote. Voting will be on November 3rd. Thank you so much for watching. Batumiddeko njagala kwebaza Moses Magezi on camera and my producer Dr. William Edward Sebufu. Thank you so much. Mukama bankumire banaye mbagala nnyo mwiraba sigadde joina kuchwanuka mwiraba.